Okay. Namaskar, Mukunda. Namaskar. This is Shanti, your translator. Great, namaskar. Shall we start? Yeah, from my side, we can start. Just one question. I just tried to share my screen to show this thing that we did, but it was not possible. It said something like disabled, host disabled. Disabled by host. Yeah, screen sharing. Okay. Santosh, ты тут? Santosh? Сделаем. We will resolve it in a second. No, still host disabled. Пусть попробует сейчас расшарить. Please try now to share. Can you see it? Yes. Okay, Nuja, kannst du woanders hingehen damit? Yeah, maybe we can start with some kirtan, I think. Yeah. Bapanam kevalam. Bapanam kevalam. Bapanam kevalam baba. Bapanam kevalam. Bapanam kevalam. Bapanam kevalam baba. Bapanam kevalam. Bapanam. Bapanam kevalam. Namaskar. Namaskar.
So I'm going to talk about Sanskrit. And yeah, in Ananda Marga, we get exposed to quite a bit of Sanskrit, which is the old Indian language, like in the West, Latin or ancient Greek for India. Мы сегодня будем говорить о санскрите. Санскрит — это древнеиндийский язык, как в Европе, например, греческий или латынь. And when one starts learning any language, one first has to see the alphabet. And in our Ananda Marga books, at the beginning, we always have a table similar to the one that you now see, to which I have added one further line. И когда мы начинаем изучать новый язык, мы всегда первым делом смотрим на алфавит. И вот перед собой вы видите алфавит, такой же алфавит, за исключением одной линии здесь, обычно во всех книгах Ананда Марги тоже публикуется. So you can see that this table has, for each letter, there is 4 different versions of it. Вы видите, что здесь есть по 4 разных версии каждой буквы. The upper one in bold, that is the Devanagari alphabet, which is the common alphabet in most of northern India, in which also Hindi is written, and most modern Sanskrit books, printed books, are written in. Первая линия, которая жирным шрифтом, это Деванагари, это та письменность, тот алфавит, который сейчас используется в современной индийской письменности, особенно на севере Индии. Все используют его для написания. The second line is the Bengali alphabet, as it's being used in West Bengal and Bangladesh and adjoining areas. And as Ananda Marga has lots of connection with Bengal, like most of the Prabhat Sangeets are in Bengali, and many of our Ananda Marga books were originally published in Bengali. It is an important alphabet and an important language for us. Вторая линия — это язык Бенгали, шрифт, который используется в Бенгалии, в частности, в Западной Бенгалии, Бангладеше и соседних территориях. И это тоже очень важная письменность для нас, для маргов, так как в основном очень много информации напечатано было именно на бенгальском, прабхат-сангиты и дискурсы Бабы разные. Then the third line is what we call IAST, that is the de facto standard in scientific publications nowadays when, of anything in Indology, normally we transliterate Sanskrit in this way. Третья линия — это тот способ транслитерации, который обычно используется во всех стандартах, стандарт IAST, который используется при написании различных санскритских слов в наше время. And then the fourth one is our Ananda Marga Roman Sanskrit transliteration, which had been accepted by Baba in the 1950s, I suppose, when Ananda Marga publications were started and things needed to be, Sanskrit needed to be printed in a clear way. But that time, the scientific standard, the third line, was not established yet. So in Ananda Marga books, we usually find what we see here in the fourth line. И четвертая линия — это то, как печатались санскритские и бенгальские слова в публикациях Ананда Марги. Этот способ транслитерации был принят и одобрен Бабой где-то в 50-х годах, в
то время еще не было стандартов научных, не было вот этой третьей линии, поэтому в публикациях Ананды Марги вы найдете именно такую запись. Good. This much about the 4 kinds of transliterations that we have here. Of course, there's many more ways of writing Sanskrit, many more scripts. I don't know how many scripts there are in India. In theory, every language of India has its own script. And in history, there were other more conventions of transliteration also to the Latin alphabet. И вот что касается этих 4 способов. Но на самом деле в Индии есть гораздо больше систем письменности. В теории каждый язык, который есть в Индии, у него есть какая-то своя письменность, и в разные времена использовались разные типы письменности. You can see that this alphabet here is separated in sections. I'm scrolling up and down a bit for you to see. Видите, здесь алфавит разбит на некоторые секции. Когда прокручиваю экран, видно их все. In the Latin alphabet or Greek and Russian alphabets, we have a different order, which is not really systematic. В наших языках, в европейских или в русском, там, в греческом, у нас буквы расположены другим способом, и на самом деле они расположены не очень систематично. Whereas the Sanskrit alphabet, which is the base of the Indian alphabets, there you have a very systematic order. В санскритском же алфавите, который является базой индийского алфавита, все расположено очень систематично. So it starts with the vowels, and so the first line is all vowels. Then you get 5 groups of different types of consonants, ordered according to point of articulation in their mouth, and then a few other consonants. В первой линии у нас расположены гласные, а затем располагаются ряды согласных вместе с гласными. И в зависимости от того, как эта согласная произносится во рту, в каком месте она произносится. И в конце там некоторые еще моменты. So we start with the vowels. There we have always a long and a short one. Мы начнем с гласных. Гласные у нас всегда делятся на короткие и длинные. Thus we have a, I, u, ri, lri, I, o, au, aha. Maybe you don't need to repeat that, or if you like, you can repeat it. I don't think I need to repeat it. Yeah. Good. We can further split that up from a to ri. These are considered like the single vowels. И мы можем разделить эти гласные на 2 группы. От А до Лри. Это они состоят как бы из одного звука. Then E, I, O, and Au are considered the diphthongs. What? Deep? Diphthong, like a combination of more than one vowel. И следующие состоят из более чем 2 гласных. And then we have the 2 modifiers, the anusvara and the visarga at the end. They're not properly
vowels, but yeah, just modifiers. И в конце эти два звука, которые последние, они идут вместе с частичками, которые их изменяют. То есть это не звуки сами по себе. Good. Вот, Excuse me? Sorry, I was just telling. Дифтонги называются эти звуки, которые из двух. Yeah. And these are modifiers, the ang and aha. The first one is a nasalizer, and the second one is adds how you say, some kind of an H to the letter. И последние два вот это модификатора. Первый из них это как назальный звук, то есть он идет в нос, и последний создает такое придыхание ха. The way you see the vowels here, this is in the in the Devanagari and Bengali alphabet. These are the initial vowels, when normally they would come together with one of the consonants, and then they would modify the consonant. That I will show you later on when we show the real examples. В алфавите у нас прописаны изначальные гласные, но в языке они встречаются в комбинации с согласными, и они изменяют эти согласные. Дальше я вам покажу на примерах. The next is 5 group of consonants ordered per point of articulation of the sound in the mouth. Следующие идут 5 групп согласных в зависимости от их точки артикуляции во рту. And inside of these 5 groups, we have each 5 vowels, 5 consonants, which always follow the same mode. First, yeah, maybe you can translate. В каждой группе у нас есть 5 гласных, и они следуют определенной схеме. Каждая из этих групп подчиняется одной схеме. Let us take for the example the first group. There you start with the unvoiced and unaspirated ka. Возьмем для примера первую группу. Первый звук у нас не озвученный и без придыхания. К. The second letter is then the aspirated equivalent of that. Вторая является эквивалентом предыдущей, только в ней присутствует еще придыхание. So you see in the transliteration, both in the IRST as well as in the Anandamaga Roman Sanskrit, you get an H added to the K, and that's exactly how it's pronounced. So you would have, first you would have Ka as the first letter, and the second letter is Ka with an aspiration. И это проявляется также в письменности. Вы видите, что первый, он глухой, там просто К, и второй, к нему добавляется H в письменности, и так он и читается, Кха. Now the same repeats with the voiced equivalent of these two. First we get a Ga, and second we get the Gha. Дальше то же самое, только у нас уже звонкий звук Га и Кха. Ga, it's voiced, but with an aspiration. Yeah, it's a bit difficult. Гха — это звонкий и с придыханием. And then the fifth in each of these rows is the nasal, like an equivalent of an N or M.
И в последнем ряду это назальные звуки, похожие на N или M. So the first group is those consonants which are created at the very back of the mouth in the throat. The k is produced in the very back. So also the vowel here is ng. As for example in hunger in English. Первый звук К, он произносится в самом конце нашего рта и очень похож на слово hunger на английском. The second group, we move a little bit further forward in the mouth. We have the same pattern, cha, cha, ja, ja, nya. Вторая группа, у нас похожие звуки, только они произносятся чуть дальше во рту, то есть ближе к губам. Then the third group is something peculiar to Indian languages. We call these letters retroflex letters. Следующая группа — это особенность индийского языка. Мы их называем ретрофлективными буквами. Retroflex, why? Because we bend our tongue backwards in the mouth while producing these sounds. И мы их называем ретрофлективными, потому что, когда мы их произносим, наш язык как бы загибается внутрь рта. The sound is for Westerners hard to distinguish from the dental ones, the group that follows. But yeah, I will just pronounce these two rows together and you can try to hear a difference. Ta, ta, da, da, na. And ta, ta, da, da, na. Во второй группе у нас зубные звуки, то есть западному уху сложно их различить, но в первом случае язык загибается чуть-чуть назад, а во втором он уже касается зуб. Yeah, the retroflex ones are made with the tongue somewhat curled back, and the next group they are called the dentals. That means that the tongue touches the end of the frontal teeth. То есть в первой группе у нас язык заворачивался назад, а во второй они называются зубными звуками. Язык касается самого начала зубов возле неба. So the dental group, they somewhat correspond to the way a T is made in Italian. Эти зубные звуки очень похожи на то, как произносится буква «т» на итальянском языке. Whereas the Indians, when they hear English people speak, they take the English T to be the retroflex one. А когда индусы слышат, как разговаривают западные люди, англичане в частности, им кажется, что их «т» — это как раз вот это ретроспективное, то есть с первой группы. But in fact, the English T is somewhere in between the two. So it is, yeah, these are nuances, but it is important to distinguish the two groups because the words are different. И на самом деле английская «т», она где-то посередине между этими двумя группами, но важно их различать, потому что из этих разных групп формируются разные слова.
Then we have the last of these 5 groups. They are the labial ones. Here the sound is produced with the lips. И следующая группа у нас звуки произносятся губами, то есть это губные звуки. So we have pa, pa, ba, bha, and ma. Вот такие звуки. And then we get what we call glides, or sometimes they're called half vowels. They correspond, they're the ya, ra, la, and va, and they correspond to one of the simple vowels above. И следующая группа — это так называемые полугласные. Они соответствуют гласным в первом ряду, но отличаются. So the ya corresponds to the e. Я соответствует и. The ra corresponds to the vocalic r. Ра соответствует звонкой ар. The l, the la corresponds to the vocalic l. Л соответствует гласной звонкой л. And the va corresponds to the u. И ва соответствует у. Then next we get the 3 s sounds. Последнее у нас 3 звука с. They are sha, sha, and sa. Такие 3 звука. It is hard for us to hear difference between the first 2, but the third one is our usual unvoiced s, as in English. И эти 3 звука сложно нам различить, но они отличаются. The last one is what? Can you please repeat? That is the unvoiced s, as in English. То есть the first one or the last one? The last one. Последний — это глухая S, как в английском. Indians find it often hard to distinguish between these 3 s. Англичанам обычно сложно различить эти 3 S. The actual final letter of the alphabet is the ha. И последняя буква — это Х. We have another 2 conjunct consonants, which sometimes are counted as letters in their own right. И последние 2 — это 2 согласных, которые соединены вместе, и их часто воспринимают как одну букву. The first is what is usually pronounced as a gya. Первую обычно произносят как гья, And the second one is the ksha. и вторая кша. But there are further ways of pronouncing them. Can you please repeat? There are other ways of pronouncing these 2 letters. Но есть и другие способы произношения этих 2 букв. Any more questions to the alphabet? Otherwise, I would start now with the first live example of Sanskrit.
Есть какие-то у вас вопросы по алфавиту или мы перейдем к живым примерам? Good, then let us just move on. Нет, So значит, this, продолжать. the first example is our Skачать. Первая мантра, которую мы рассмотрим, это Скачать. You see in the first, I have written it in two ways. First is the Devanagari script, and the second one is the Anandamaga transliteration. Я здесь написал двумя способами. Первый — это Деванагари, и второй — это та транслитерация, которая используется в Анандамарге. I could maybe explain a bit more about the script, but it would take a bit of time. Я бы мог рассказать вам побольше, конечно, о письменности, но это займет довольно много времени. In essence, we can say this is everything that one kind of needs to know to understand the Indian alphabet. Если вкратце, то вот то, что я на данный момент сказала, это все самое нужное, чтобы понимать этот алфавит санскритский. Normally you have when you have a syllable, you will have one consonant, one vowel, and possibly a modifier. Обычно в одном слоге есть согласное, есть гласный и есть, может быть, модификатор. So if we're taking the first syllable, we have the letter for sa plus the modifier to make the anusvara, it's called, to make this dot, to make a nasal, sang. Вот в первом самом слове у нас есть согласное и гласное «са», и есть модификатор. Вот эта точечка сверху, которая создает назальный звук «сам». Then this next letter is the ga, and always the a is included. If you don't see anything further, a short a is always included. Следующий слог — это «да», и если у вас нет каких-то особых других слогов, то это значит, что в букве уже заложен звук короткий «а». Now we have a combination of short cha, or of the unaspirated cha and the aspirated cha, cha. Затем у нас идет комбинация с «ча», первая без придыхания и вторая с придыханием. And next we get the combination of dha with a va, with a modifier anusvara again, tham. И затем у нас идет комбинация «ва», «сва» и модификатор анусвара. So this is our word Skачать. Это наше слово. And yeah, Skачать. Then the next word, you can see that the sum repeats. Следующее слово вы видите, что сам повторяется. This sum is a prefix. It corresponds to kon or kum in
Latin? Это префикс, который соответствует префиксу в латинском языке com или con. And then we have the actual verb here, vadadvam. Затем у нас идет глагол vadadhvam. Va-da-dvam. Let me show you if we are going down, then you can click on these and it will open a conjugation table, and you can see how Sanskrit makes its words. It is rather similar to Latin, but you have a much more richness of endings. И когда вы в документе будете кликать на вот эти слова, вы можете кликнуть в невыделенные, то вас перекинет на такую таблицу, где показаны все склонения глагола. Это очень похоже на то, как склоняются слова в латыни, но в санскрите спектр окончаний гораздо богаче. So you can recognize that there's always a vat at the beginning, and then you have different endings. Vat yeah. Видите, у вас есть всегда вад в начале, а дальше разные окончания. So you have vadami for the first person singular, vadasi for the second person singular, and vadati in third person singular. And I think they are rather similar to Russian endings also, isn't it? И вот вы видите, здесь есть первое лицо, единственное число вадами, второе лицо вадаси, третье вадати. И мне кажется, что это очень похоже на русский язык, как вы думаете? Yes, people are writing that they are quite similar to Russian. So you have a singular, then you have a dual, and you have a plural. In Sanskrit, you have the dual number, which means if you have two people doing something together, you will get a special ending. Or if you have two items of the same kind or of different kinds, but they are two, then you have a particular ending which you have to use in that case. И здесь вы видите, есть единственное число, есть дуальное и есть множественное. Вот это дуальное — это особенность санскритского языка. Если есть каких-то два объекта или вы что-то делаете вместе с другим человеком, то для этих слов будут особые окончания. Good. So then you have a huge variety of different times and yeah. So you have a present tense, you have an imperfect, then you have an optative, which is counted as a time. Yeah, it's like a subjunctive or something like that. Then you have an imperative, so grammatically considered as a time. This is when you make commands, and you can also make commands in the first person. Vadani would mean I must speak, or vadatu, he must speak. И в санскрите есть широкий спектр родов, времен. Также есть настоящее время, есть несовершенное, есть даже особое желательное наклонение. И can you do the bottom? Да, и повелительное наклонение. И повелительное наклонение есть даже у первого лица, то есть вадани, я должен пойти, я должен что-то сделать. Then you have the future tense, another way of making the future tense. You have the perfect, you have the aorist, different ways of making past tenses.
Есть будущее время, есть прошедшее время. На самом деле, несколько различных способов создания прошедшего времени. Yeah, then you have the injunctive, which is a special thing, benedictive. These are kind of rare things. Then you have different kinds of participles that you can make. Есть разные особенные такие части грамматики. Я сейчас даже не могу их перевести на русский. У нас нет аналогов. И есть причастие. So you have a rather long list of possible participles according to different times and active, middle and passive. Есть очень много разных видов причастия в 3 видах: активное, пассивное и среднее. Yeah, that was another thing that I didn't mention. In Sanskrit, you do have a medium, a middle. Normally it would be called parasmaipada, atmanepada, and then passive. И еще одна вещь, которую я не упомянул, вот это среднее как бы состояние активное, есть пассивное сосредоточение, и есть вот это среднее между ними. In classical Sanskrit, there is no real distinguishing anymore between the active and the medium. They are both kind of an active. But in Vedic language, in the old dialect, they used to differentiate whether an action was done for somebody else, then it was called parasmaipada, or for oneself. И в современном санскрите, в классическом санскрите нет особой разницы между активным и средним. То есть они сведены в одно, но в древних ведических текстах была разница. Если ты сделал что-то для себя, то это одно, если ты сделал что-то для другого, то это уже другое. For the example, they have the yajati and yajate. Which would mean he sacrifices for himself. If you have some Vedic sacrifice and the Vedic sacrifice is happening, either it can be done for himself or it can be for somebody else. Somebody pays for the sacrifice and then the sacrifice is done for that person, and then you would use the other, the atmani, the parasmaipada. И, например, глагол есть жертвовать. Есть 2 версии. Яджати — это когда жертвуешь для себя, то есть от своего лица, и яджате — для кого-то другого. Например, кто-то заплатил, и ты делаешь какое-то пожертвование. And then you have one causative conjugation, which you can make from every verb, which means you don't speak yourself, but you cause somebody else to say something. Есть также причинные склонения, что означает, что вы не сами что-то делаете, а являетесь причиной того, что кто-то что-то делает. And they have the whole paradigm, and again with all the times and different participles. И у этого типа склонения тоже есть все эти времена, разные причастия. And so on and so on. There's many different forms one can make from one root. И так далее. Очень-очень много разных форм можно создать из одного корня. It might be a bit confusing, but it's kind of logical, and it's just huge tables and
one doesn't need much of these forms, actually. It's maybe for each of these huge tables, you will just need 2 or 3 forms which regularly occur. Да, это может выглядеть очень запутанно и непонятно. Столько таблиц, столько разных форм, но на самом деле обычно встречаются всего несколько форм вот в наших мантрах. So let's go back to our Скачать. Вернемся к нашему самгачадваму. The first sentence is Samgachadvam, which means, let us move in the proper way. Первое, Actually, you must move in the proper way. In Anandamaga, sometimes we don't translate literally. первое слово — это сангачадвам, которое означает, что мы должны двигаться в правильном направлении. На самом деле мы не всегда используем буквальный перевод и переводим его, что давайте двигаться вместе. So you must move in the proper way, and then you must speak in the proper way. That is the second Samvadadvam. То есть первое, вы должны двигаться в правильном направлении, и второе, вы должны правильно говорить. Самвададхвам. And the third sentence is Sam vo manamsi janatam. If you see the second word, here you have a O. And the O you can recognize as this bar with a flag on top. И вот во втором предложении, в этом слове, на котором сейчас мышка, там у нас есть О. Ее можно узнать по вот такой длинной палочке и черточке сверху. Whereas normally you would first see the va, as in vadadvam. There you don't have this bar with a flag. А там, где просто ва, как в слове вададхвам, у нас нет такой палочки. То есть есть просто буква В, которая читается как ва. Good, then we have the word manamsi. There we have 2 other vowels, which I will explain. Здесь следующее слово манамси. Здесь еще 2 гласные, которые я сейчас объясню. The ma is clear, it's just a short a, but then you have the nam, and there you have a long a, and that is this bar under the dot. И здесь первый слог — это ма, здесь короткая а, то есть она никак не представляется в письменности, а следующая а длинная. И вот эта длинная а представляется вот этой черточкой с точкой сверху. That's the anusvara. Она называется анусвара. And then the last syllable is si. И последний слог си. So you see, you have the same major element as in the sum. У нас здесь такой же главный элемент, как в сам. But on the left, you see one bar with some small thing on top. Но слева вы видите тоже черточку и сверху у нее вот такой знак. And that thing is actually the short e, which is pronounced after the s, but it is written before. И это краткое и. Она пишется перед согласной, но произносится после согласной. Whereas the long e is written after
a letter. As you see in samani, the last, here in the third line, there you have a bar with this thing on top, and it is on the right side of the letter, so that is the long E. В то время как длинная «и» пишется после согласной. Видите, вот в этом слове «самани». Она пишется после, тоже такая же черточка, и сверху особый знак. At the end, we have this, it's called Haland or Virama. Should I repeat something? Hello? Do you hear me? I can hear you, yeah. Was I gone or? Probably, or I was gone, I'm not sure. Can you repeat the last part after long E? Yeah, the last word in this line is janatam, in which you see what is done when a consonant doesn't have any vowel, like the M at the end. You make the small stroke at the bottom to cancel the inherent A. И последнее слово у нас «джанатам», и в конце вы видите такую маленькую черточку, вот внизу, в последней букве, и это означает, что у этого слога нет гласной, то есть вот та стандартная гласная, краткая «а», она как бы отменяется этой черточкой. My keyboard keeps coming. Okay. So that last sentence is sam vo mana. Ты подключись. Amsi janatam. Последнее слово «сам ваманам сиджанатам». So the vo is actually a vaha. If you see in the translation, you will see in brackets there's a vaha written in the third line of the translation. And yeah, this is one, for example, one instance of sandhi. So there is a change of letters according to what follows. И вот это «во», которое здесь у нас есть в мантре, это на самом деле «ва», и вы можете увидеть его в переводе. Это изменение согласных в конце происходит, гласных в конце и согласных тоже, происходит вследствие смены, вследствие санхи. Так называется вот это чередование в зависимости от склонения. So that part means you should properly, your minds, manamsi, should know properly. И эта последняя часть означает, что ваши разумы, манамси, должны знать правильным образом. Yeah, we maybe the word manas is very close to the Latin word mens, like you have in mental. Yeah.
Слово «манамси» очень похоже на латинское слово «menos», которое обозначает тоже активность разума. Mental, something like words like that. Вот ментальное. And the word janatam is derived from the root ya. Actually, there you have this conjunct consonant of jnya or gya. As I said, there's different ways to pronounce it. And that is very close to the English word no, where you have a K and an N. Последнее слово «джанатам» происходит от корня «джа», и вот это «джа» — это то самое «гья», о котором мы говорили раньше, которое имеет разные произношения. И оно похоже очень на английское слово «know» — «знать». So we go into the second line. There we can see an E. On top of the first consonant, we have this flag, and this single flag stands for an E. И дальше переходим к следующей строке. У нас тут есть звук «и», и вот эта черточка сверху делает его длинным. So we have the word deva, which is the plural of, we could say just gods, but Baba gave the he gave a translation. What was it in English? I forgot it. The divine vibrations. Yes. Да, и вот это слово «дева» означает на самом деле богов, но Баба, когда давал расшифровку мантры, он это обозначил как божественные вибрации. So the word deva, of course, is very closely related to the Latin deus and the English words like divine. И слово «дева» очень похоже на латинское слово, обозначающее божественный, и английское «divine» тоже божественный. Good. So the whole line is Deva Bhagam Yatha Purve Samjanana Upasate. Вот так звучит вся линия. And what further can we see here when we look at the script? We see the long U below the P of the Purve. So that is a long U. The short U would be this thing here below the tu of the astu in the last line. It's a curl in the other direction. В этой строчке мы видим букву «у» длинную, вот такая вот черточка внизу. И есть тоже «у» короткая. Она в последней строке в слове «асту». Там черточка в другую сторону. And this hook beside the flag, which is the E, this hook is the R in front of the V. So we have a V like in Vadadvam, but we have a flag to make the E and this hook to make the R. So it's Purve, the whole word. И последняя часть этого слова
Здесь у нас есть «ва», как в предыдущем, только сверху есть флаг, который обозначает букву и есть крюк, который обозначает «р». То есть вместе оно звучит как «пурве». Yeah, then we have samjana. There's nothing much to say about there. And then upasate, there we finally see an initial vowel. The u when it stands at the initial position. И в слове «самгьянана» нет ничего особенного. Дальше мы видим «упасате», и первое «у», наконец-то «у» в ее изначальном виде появляется. So if we want to translate this whole sentence, we might want to start with a yatha. И если мы хотим перевести все это предложение, мы можем начать с ядха, which means in the same way in which. которое означает таким же образом, как. Then in the same way in which the divine vibrations, devaha, which belonged to the old time, purve, where, let us say, sitting close together, maybe upasate. So you have prefix, the verbal prefix upa, and then you have the root as, which means to sit, and ate is the ending. They were sitting together. И здесь, да, мы начинаем перевод с ядха, который означает таким образом, как. Затем деваха, то есть вот эти божественные вибрации, как бы боги, пурве в давние времена, в прошлом. И слово упасате, вот уп — это префикс, ас — это корень, который означает, что они как бы сидели, были вместе. Да. And what is left, bhagam, that is they were sitting close together at that which is to be shared, maybe. So we can get some idea of fraternity, of brotherliness, sharing. И вот у нас остается слово бхагам. Бхагам — это они как бы вместе, были вместе, чем-то делились. И у нас создается такое впечатление, что там есть какая-то атмосфера братства. Then let us continue with the next verse. Перейдем к следующему стиху. There we have, 3 times a similar construction. We have samani va akutihi first. Then we have samana hridayani vaha. It's the second. And then samanam astu vo manaha. These are like 3 sentences of the same kind. И дальше у нас идет 3 одинаковых конструкции. Первая — это
самани ва акути, вторая самана кридаяни ва, и третья саманам асту во мано ятха. Yeah, Это not 3 the предложения. yatha belongs to the next part. Ятха к следующей части. So you can see that here we have no, well, we have the astu, which is, well, astu is somewhat similar to Latin est, maybe, or Russian jest, I guess. But of course, here astu is imperative, so yeah, it is a kind of command. It must be, it should be. Здесь асту очень похоже на латинское est или, думаю, на русское есть, но используется оно в качестве императива, повелительного наклонения, то есть вы должны быть. And this we have to supply in the first two of these sentences. So, Vaha akuti samani astu. Your intention shall be the same, must be the same. И эту частичку асту мы можем применить к каждому из этих предложений. Получается, первое предложение переводится как «вы должны быть едиными». Then we have the samana hridayani vaha. Here is, yeah, maybe from the script you can see, did we have any other H? We didn't, but here you have the word hridaya, which is very close to the English heart or the German Herz. So you have a vocalic R, and that is the small curl here in the middle of this. Yeah, I wish I could show you another H we have here in the table. Here you just have this thing, and on top you have the ri, where you would see the small kind of hook as the, yeah, you will find it back, this hook, when you look here. So here, this is the combination of ha and the vocalic ri, as in hridaya, as in heart in English. Это слово «хридаяни» очень похоже на английское «heart» или немецкое слово, которое означает «сердце». И здесь у нас очень интересная комбинация получается буквы «х», «ха» вместе с «ра». Вот эти первые закрученные такие буквы, это как раз вот эта комбинация. Hridayani is the ani ending is the neuter plural. Окончание здесь «ани», оно среднего рода множественного числа. So here we would have to supply then a santu, not an astu, but it is kind of the same construction. И здесь конструкция похожа как бы на асту, но ани, то есть они похожи по смыслу, но немножко звучат по-другому. And then we get the samanam astu vo mano. So here also the vo stands for vaha. This va also stands for vaha, just because of sandhi. Sometimes this, what we call the visarga, these two dots here, they fall off, as in this point, or
the short R changes to an O, as here. Здесь следующая часть, саманамасту воману. Здесь во — это та же самая ваха, которая встречалась и в предыдущих частях. И она звучит по-другому только из-за санхи, то есть чередования согласных гласных в зависимости от стоящих поблизости звуков. Then another feature. Oh, I see I made one mistake here in the Sanskrit. I actually need to make a new version of this. This is a serious thing. So samanam astu, actually this should be a conjunct consonant. There should be not this vertical bar, but part join with the T. As do we have another one? Okay, that I have to do later. Sorry about that. So, but anyway, one thing I wanted to say is that here the samanam astu, now it looks like asatu. If you have a word ending in a consonant, then the next word in Devanagari script or any of the other Indian scripts will be joined to it. В этом слове саманамасту есть небольшая ошибочка, но это такое. Сейчас он звучит как саманам асату, но не суть. Суть в том, что это слово написано вместе, саманам и асту, потому что в санскрите и в других индийских языках, когда слово заканчивается на согласную, а следующее начинается на гласную, то они впишутся вместе как одно слово. That's why one might think maybe this is one word, but in fact we have to separate here. But this is how Devanagari or other Indian scripts are written. То есть человек, увидя это слово, может подумать, что это одно слово, но на самом деле это два слова. Там, где сейчас курсор, там вот как раз и черта этих двух слов. So yeah, your intention must be the same. Your hearts must be the same, and your mind must be the same. То есть едиными должны быть ваши намерения, едиными должны быть ваши сердца, и едиными должны быть ваши разумы. Then this yata, maybe we could also take it almost like an and. И ядха — это что-то похожее на «и». But of course, we can translate it in the same way in which. Но мы перевели таким же образом, как. And then we have some curious word here. There should be good company for you. Susaha asati. Yeah, actually two kind of curious words. И тут тоже такое интересное слово «сусахасати». Оно означает, что у вас должна быть хорошая компания. If you see the footnotes, I have a few times here noted that some forms are for me unidentifiable. I'm going to speak with an expert of Vedic Sanskrit because this is from the Rig Veda. It is the oldest layer preserved of Sanskrit. И здесь в сносках я указала, что некоторые слова имеют неизвестную форму для меня. Я буду консультироваться по этому поводу с специалистами
ведического санскрита, потому что Самгачадвам это часть Ригведы, это самый древний сохранившийся санскрит. Yeah, as this is, we might not be aware of it, most of us, but this is the very end of the Rig Veda, means this last verse of the second verse of the Samgachadvam is the very last verse of the Rig Veda. И, может, кто-то уже знает, Самгачадвам — это самый последний стих Ригведы. Вот он в самом конце находится. So the last verse is the very last verse, and the first verse is the third last verse of the Rig Veda. Can you repeat it again? Well, we have two verses. That's maybe one more thing to say. In Sanskrit, you will have a lot of metric text, verses, and they're usually marked with one bar at the half of one verse and a double bar at the end of a verse. Да, еще один момент, который стоит сказать, это что санскрит пишется в стихах, и он состоит из двух частей. Там, где вот вы видите, одна полосочка — это середина стиха, и две полосочки — это стих заканчивается. So we have two verses here. Each line is a half verse. То есть у нас здесь два стиха, и каждая строчка — это полстиха. And yeah, the first verse of the Samgachadvam is the third last verse of the Rig Veda, and the second verse of the Samgachadvam is the very last verse of the Rig Veda. И первый стих Самгачадвам, то есть первые две строчки, это третий с конца стих Ригведы, а последние две строки, то есть последний стих Самгачадвама, это самый последний стих Ригведы. So yeah, basically this last verse quarter here means, I assume, that there should be good company for you. И эта часть последняя стиха, насколько я понимаю, означает, что у вас должна быть хорошая компания. If there's any questions, otherwise we now make a short kirtan and then make the break, and then we continue in half an hour. Если у вас есть какие-то вопросы, то задавайте сейчас. Если нет, то у нас сейчас будет небольшой киртан и перерыв на полчаса. Okay. Papanamo kevalam, papanamo kevalam, papanamo kevalam, papanamo kevalam, papanamo kevalam.
There was a small question. Shall I ask it now, or we will start from it next session? Yeah, as my understanding it is, we would start again at 1:15, was it? Yes. Yeah, if there's a small question, I can respond to that, yes. What is the second last verse of Rigveda? I don't know. I can look it up. Да, вопрос был в чате, какой же второй, предпоследний, получается, стих Ригведы, но Мукунда не знает. Вот. I'll look it up. Но он исследует эту тему. Okay, namaskar. Намаскар.